Yes, hello brothers and sisters. Kansubire mwasuze bulungi, obulamu bulungi, n'ebintu ebifaanana ebyo. Please subscribe to the channel and share the video and also share the channel. Musharinge, musubscribinge ku kyoto, tujja kuba tubawa snippets okunnyonnyola ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso internationally ku nsonga za Uganda. Now, olunaku olw'ejjo, State Department sirina ngeri gyenyinza kivuunula mu Luganda naye ekitongole kya America ekikwasaganya ku nsonga z'ebweru katugambe kale kyavuddeyo mu press conference ne boogera ku Uganda. Now what is interesting kyekyokuba nti buli we boogera ku Uganda in that context mu press briefing ye yabaddewo omanya nti nno ensonga za Uganda ziri ku mwanjo era nsonga nkulu nnyo wetwogerera olunaku olwaleero mu government ey'omukulembeze kati aliko amanyikiddwa nga Joe Biden. Mujjukire baganda bange mwenna mu kisanja kya Donald Trump ndowooza Uganda teyayogerwa nako at all. Omulundi gwe bayogerako ku Uganda, Donald Trump yatweetinga omu ku balambuzi tourist we yali awambiddwa side ze ekidepo ndo waziti kidepo ba Maction Falls. Then Donald Trump naweereza tweet n'agamba abana Uganda banyonye omulambuzi oyo mangu. But since then tebogerangako ku wani ku Bobi Wine, NUP n'ebyokulonda mu Africa oba mu Uganda. Ekyewunyisa kyekyokuba nti kakati government eriko eya Joe Biden kirabika oba kiragira ddala nti ensonga za Uganda ziri ku mwanjo. Kyovula olunaku olw'ejjo bayogedde mu briefing gye baakoze nga bannyonnyola ku nsonga ezo. Omukulu omwogezi w'ekitongole ekyo yavuddeyo n'agamba nti akalulu k'e Uganda kaalimu effujjo, kaalimu violence n'okuttibwa kw'abantu before, after and during the election. Ero ojja kulaba video mwenna n'abasinga ndowooza mugirabye naye I'm going to unpack ngenda kutematema nsonga ezo zeyayogedde na kiki ekitegeeza wakati wa Museveni ne America, kiki ekitegeeza wakati wa Bobi Wine ne America, kiki ekitegeeza wakati wa Uganda ne America. Now omukulu yagambye first of all nti ekituufu kiri nti akalulu ka Uganda oba ekyakolebwa mu Uganda ennaku z'omwezi nga November 19 na 18 kuttibwa kw'abantu abasukira ddala mu 54 tekyali kirungi era n'agamba nti nno gavumenti ya Uganda eteekewo akakiiko akanyonyereza ku nsonga ezo n'abantu abenyigira mu kutta abantu bakwatibwe babateeke mu mbuga z'amateeka, bateekewo n'akakiiko akeetengeredde babe nga banyonyereza ku nsonga ezo, abantu abo bakwatibwe basibibwe. Kyekisooka. Ekyokubiri n'agamba omukulu issues abadde nga ssatu nti Uganda ddala kituufu strategic partner oba muntu gwe weesigamirako bwe biba nga bituuse ku nsonga ezikwatagana ku Great Lakes, okusingira ddala President Museveni mu Great Lakes wano is abadde ally omukulu bwe yagambye nti era nga bakolagana naye naddala ku nsonga ze Somalia. Kakati n'aleeta point ey'okusatu nti newankubadde tukolagana ne Museveni naye tekitegeeza nti ebiruubirirwa byaffe ate ne values zaffe tulina oziteeka wabbali olw'okuba twagala okukolagana ne Museveni. Mu luzungu yakyogedde nti we can pursue our interests and values at the same time, because that was the statement. Kitegeera nawe statement nayo ngena Jan Parking kuba that is where the change is. Nayo kakana yamaliriza ekibuuzo kye bamubuuziza yamaliriza ng'agaye nti kwegamaze wena kitegedde babadde bali stuck on what to do with Uganda, somehow stuck kangambe. Now katuddeyo mu ddakiika ey'emu n'ekitundu gye yayogedde ku Uganda. So yagambye Museveni akole akakiiko akeetengeredde ne bagamba Museveni aleete abantu abatta abantu aba holding accountable. Akalulu bagamba kaina okubeera independently audited, ebyo byonna tebinakolebwa. Now
Ogamba nti no Museveni anyonyereze kubatta abantu. Kitegeeza Museveni wanakikola agenda kuleeta kitukola, agenda kukola kituyita sacrificial lamb. Ti agenda kufuna yawo abapoliisi bafunye, bakola akakiiko ak'enjawulo. Wanaaba akikoze, then I'm making sure nti kali independent, alage face nti kali independent, then afterwards agambe be bana basirikale abatta abantu tubasibye emyaka asatu buli omu. Anti kye mwabadde mwagala nti ye naye jjukira ekyo weekikola mu magye mpozi ng'abantu bano bapanze of which bajja kupanga bapange obanga ayinza okukwatayo abantu bano abawansi kyovola abantu abakola ebintu bino tubagamba nti banaye mukola ebintu bino naye essaawa egenda kutuuka Museveni abakanyuge under the bus nga tasobola kutaasa because the problem is Museveni wanaaleeta abantu ab'ekiyaaye. People have the names of the people abakola violence eno. Abantu balina amannya g'abantu abablockinga Bobi Wine, abantu abapoliisi abakuba Ashraf Kasirye wa poliisi bamumanyi. Kati buli wotaleeta abantu abo mu kakiiko n'oba holding accountable kitegeeza akakiiko ko kabadde sham. Ekitegeera bamugamba auditinga obululu bubalimye auditinga. Bamugamba ateekawo akakiiko akanyonyereza ku kitta bantu ne fujja ebyakolebwa akakiiko kamulimye okuteekawo. So kakati Abamerika nabo banyonya ingeri gye bakwatamu ensonga zino. But the problem is nti Uganda ne Museveni ekintu ekikolagana na accountability ebyo ebintu ebibiri Museveni and accountability toyinza biteeka mu sentence yemu kubanga olaba n'akalulu twagenze wano mu Supreme Court obunyiddolo akalulu petition naye neemulema okuhandolinga ng'alaga nti nno yeekubidde side yaani ya Museveni. Kakati ate we tunaagenda okunyonyereza ku bantu abattibwa golooza kigenda kubeera kitya. I think Abamerika balina okutegeera engeri kkooti ze Uganda gye zikolamu. Newankubadde bagezaako okuwanvuya ekintu kino naye ekintu nakyo kibagejjedde era kakati ekyokukola tebakyalina. Kyovola Museveni bamugambye kuba sigwe gusoose sigwe gwokubiri sigwe gwokusatu ne ambassador wa America naye yamugamba bateekawo akakiiko kanyonyereze ku bantu abattibwa, bateekawo akakiiko kanyonyereze ku bululu, tebagamba kooti. Chwira tebagamba kooti. Akakiiko ekamala okunyonyereza then kakole recommendations oba kasindika abantu bano mu makooti basalibwe emisango. European Union teyalinda kooti ya Uganda kusala musango gwa Bobi Wine mu Supreme Court because bamanyi what the judiciary in Uganda is. So ekintu ekyo kibagambye Museveni okola of course kigenda muzibuwalira wanaaba kikoza ajja kikola nga kiri sham because the opposition has gone other people abenyigira mu kutta abantu n'ebintu ebifaananawo ebityo. Now netugenda ku nsonga y'okugamba nti Museveni tukolaganye naye mu Somalia blah 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 AMISOM troops. It is true Abamerika barelyinze nnyo ku Museveni for a very long time, over 10 years. Okuba nti nno he supports them ng'aweereza amagye e Somalia because over 6,000 troops were sent by the government of Uganda. Mu Somalia, Uganda is the biggest contributor mu AMISOM e Somalia. Now, the thing is this, inti Museveni ekyo abadde akikozesa nga bargaining chip eri Abamerika. Chovola banewe bandyagadde omuteekako ekintu kyonna kyonna omukola ekintu kyonna kyonna ng'atiisa ekye Somalia. Ngenda kivaamu, ngenda kibalekera. Somalia nzivuddeyo kati mubyekolere. Then nga bafukamira ssebo tuyambe tusonyiwe abajje galekeeyo. Now the Somali conflict is ending. Bino byonna bi closing down. The Americans are looking for other options. Kati Museveni tulina okwebuuza mu scenario eno. Bargaining chip ye Somalia akyagirina. Because they used to consider him as a strategic ally. Kitegera. Naye kakati ogenda okulaba nti bargaining chip eyo egenze ekendeera. And that is what brings me to the third point gye yakoze. Yabadde enkulu ennyo mu statement zonna ze yakoze. We can pursue our interests as well as our values. Nti ekyakolebwa mu Uganda tekiyinza kukkirizibwa. Newankubadde tulina interests eza Somalia ne AMISOM tekitegeeza nti ate values zaffe ziri democratic eza human rights tulina okubanga tuzirinnyirira. Ozikanyuga out of the window to put ebya Somalia on the forefront. Now this is what it means. We can pursue our interests, tusobola okupursuinga oba tusobola okgenda mu maaso n'ebiruubirirwa byaffe naye at the same time nga holdinga ne values zaffe n'empisa zaffe nga
bye tukkiririzaamu nga nabyo tubi holding at the very same time. Kitegeeza ki nti basobola okuba nti no interests zaabwe zikyagenda maaso Somalia ne values zaabwe nga nazo zikyagenda maaso. Kyekitegeeza kye kino nti they can do without Museveni in Somalia. There are so many options all over the place because they also know nti ekiseera kijja tutuuka nga Museveni taliiwo, and how do you prepare for that kiseera? That is why kyovola bantu kakati by increasing their interest in the Horn of Africa. Kyovola bakakati they are working so much with the Kenyans. Kyovola bakakati they are trying to look for other best options because Museveni he's becoming a liability, especially on their side of values. No, abadde akola bulungi, abadde abayamba nnyo by the way. But ekyo Museveni kyabadde akola yekka yasobola okukikola mu regioni kye tulina okwebuuza. If we look for other best options, is it possible to offload Museveni's baggage? Number one. The values, what do we put first? Is it the values or is it the interests? It is the interests. Can we take interests first, then you have to look for more options. Then you have to look for something else. That is what is happening now. And these things the Americans have done all over the globe, where they give up on their allies who have been working with them. They gave up on Hosni Mubarak. Obama namugamba go tukoye. They gave up on Mobutu Sese Seko. They gave up on all these people. They were all strong allies. They were giving up on them. Bang. They went. So, Museveni naye kekasera because ekintu kye Somalia si yekka yasobola okukikola. Bangi nnyo abasobola okubanga bakikola. Now, to sum everything up, obukulembeze bwa Joe Biden buli ku kigezo ky'amaanyi nnyo. Kubanga toyinza kukondeminga bikolwa ebya Russia by Putin against Alex Navalny, which contradicts the American values, ate no promoting ebikolwa bye bimu ng'owagira Museveni. Toyinza kondeminga Myanmar, Obama, abamagye abatuta obukulembeze muku ne basiba Aung San Suu Kyi, ate nojja n'okondemi no propping up Museveni. Okitegeera? Toyinza kugamba nti ono omusajja gwe bayita Trump kye yakola kyali kibi nnyo mu America, ate nojja n'ogamba nti Museveni kyakola e Uganda kirungi. Kati obanga gamba Museveni is the old man out. Kyovola nti Uganda kati efuuse issue y'amaanyi nti America bagitunuulidde all over the world ne Bungereza. Kitegeera? N'engeri gye bakolamu ebintu bye nti okondemminga Hong Kong ebiriyo, the Chinese policy in Hong Kong, naye ate n'oleka Museveni eno ne yeetaaya. It is a very big test for the Joe Biden government. Kyovola nti they don't know how to proceed because the entire continent is looking at them. Gwe kinaawulikika kitya nti America eri mu condemninga Putin, eri mu condemninga Burmese military, naye ate eno mu Uganda eri mu kusupportinga Museveni as the president. Kyovola no, they have not congratulated Museveni. They don't know how to proceed. I know they know how to proceed. And the best way to proceed is, number one, they are either going to force a re-election. Number two, they might force a government of unity where Museveni is forced to work with Bobi Wine. Number three, they might make sure that Museveni is taken out of power completely. And also, the same thing happened in Venezuela, Trump. Wakati wa Maduro ne Guaido yerangirira, then Maduro n'agamba nze nkyali president. So if these incidents are going out, abantu kye expecting amunsi is America to be consistent nti kye condemninze Obama ekyajji condemninga ne mu Africa, kye condemninze Myanmar ejja condemninga ne Africa, kye condemninze India ejja condemninga mu Africa, kye condemninze Russia, it will be the same in Africa. That standard, the bar is very high in the Biden administration. Very, very high.
because we bakolera ensobi ne bagamba nti no we recognize the election in Uganda abantu nga bajjayo wiino nti laba abantu abattibwa laba obululu obwabbibwa laba ekkooti kye yakola olwo nga badduka emisinde they retract their statement. So what they are trying to do is nti newe wankubadde bayinza okuba bandiyagadde okusavinga Museveni, but there is no way you can save Museveni at this juncture. So you have to take a stand. Inti government to recognizing sanctions. You see what happened lastly? What happened in Zimbabwe in the 2000 election? Mugabe yakwata European Union observer namu expelling and namu deporting her out of the country. Later, the European Union banned and put sanctions on Mugabe and his first family for just expelling an observer out of the country. Never gano observing akalulu. Mugabe nebamtekako sanctions, European Union netekako sanctions, as well as the United States nayo netekako sanctions. Now here we have Uganda, where the European Union was refused to observe. America nayo nebagigano observing akalulu. Journalists were deported out of the country. Same scenario. Mugabe gets sanctions, Museveni bachali mukulowooza. Well, we do understand that the Biden government yakajja tukyabawaddemu akadde, naye at least okuba nti nno Uganda kakati etuuse ku ssali okuba nti nno bagyogerako now in these press briefings na bikino okulaba engeri how they proceed is a very, very big step mu nsonga zino. By this time mu bululu obwayita, America yali emaze okukongratulatinga Museveni. Obululu obuyise America yali emaze okukongratulatinga Museveni nga n'okulayira tannaba kulayira. Naye kakati ekintu kikya era naye Bobi Wine yebale kujja. Kati ekintu kiganye. Chovola abangereza bavaayo ne bagamba nti okay banaye congratulations Museveni. Bakiddukamu emisinde ne basuspendinga ne aid. Why? Because toyinza condemninga Russia, toyinza condemninga Bama, toyinza condemninga wali ate Uganda no gamba nti kyabadde mulala. Accountability is very, very high. The bar has been raised so high on accountability in Africa. Atenga Africa etunulira ebigenda maaso ewalala. So baganda bange ngamaliza is that in press briefing eno yabadde nnungi nnyo era ya abakulu abakola cause omukulu lawyer wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Robert Amsterdam yagaye nti abantu ba minister ba Museveni bamukubira ba generals wa Museveni bamukubira bamugamba why please tuyambe munnaye ya Museveni tetubirimu Museveni yabikoze nga ye fete tubirimu tuyambe how can we get off the list. They are calling Bobi Wine's lawyers. Why? But minister bali mukubira Bobi Wine mutabateeka ku sanctions. Things are serious. Mukole ebintu bye mukola baganda banga bali mu government ya Museveni nga mwegendereza. Kakali bali mukubira Amsterdam abayambe ene mabega. Ka ekindi mu government mwete mumanyi kijja mwere careful. Kuba kakati banga bali teriye mabega. It is good news. The house of cards are falling within the government itself. Kale baganda bange gega mawulire agaliwo for now tujja kuba tujja okwongera okuttanya ebintu ebirala ebyaba China ebyemmotoka bifuse emmotoka efuse emmotoka n'ebirala ebifaananga ebyo mu subscribing mu sharing era tugenda kuba tubaweereza ne video endala ezinaba zijja mu maaso awo. Bye bye.